Okay, students, in the previous class already discussed the types of parasites. What is the parasitism? In types of parasites, ectoparasites and endoparasitism. So endoparasitism, three types: intracellular, intercellular and coelozoic, and third one hyperparasitism, and monogenetic parasite and diagenetic parasites. So what is monogenetic and diagenetic parasites? Monogenetic means only one host completed the life cycle. Digenetic means two hosts completed the life cycles. The difference is monogenetic parasites and digenetic parasites. Clearly observed. Mono means only single, di means two. Single means only one host completed the life cycle. Any parasites is called monogenetic. The two hosts completed the life cycle, any parasites is called digenetic parasites. And next types of hosts. Types of hosts, three types: primary host, secondary host and reservoir host. Secondary host, another name is the intermediate host. So intermediate host, primary host, first examples the primary host. The primary host, so any parasites, any parasites in the harbor, the parasites in the harbor development. The harbor development are sexual matured. The harbor development are sexual matured. So sexual matured any parasites in the sexually matured. So sexually matured parasites, for example, this is the parasite, this is the host. Any parasites inside parasites lives inside the host bodies. The parasites only the development is sexually matured. Development only sexually matured, developed in the host bodies. This type of the host is called primary host. For examples, the female Anopheles for Plasmodium. Female Anopheles for Plasmodium. So the man for the female Anopheles for Plasmodium, man for Eukarya bankrupt. Another example, man for Eukarya. So Eukarya bankrupt. Man for Eukarya bankrupt means Eukarya bankrupt inside the lives inside the human bodies only. Development sexually maturation. The Plasmodium vivax. The Plasmodium vivax inside the bodies, Anopheles bodies, the Anopheles in the host. Plasmodium is the parasites. Eukarya is the parasite, man is the host. This is the first host. So first means primary host. Eukarya bankrupt lives in the human bodies or mans. This is the first host is called primary host. Plasmodium vivax host the first host the Anopheles, female Anopheles, the bodies is the first host. This is called primary host. Primary host means any parasite developmental stages inside the host bodies, the sexually maturation. The sexually matured inside the host bodies is called primary host. Then the second one, secondary host. The secondary host means so any parasites harbor development. So harbor development are immature. So immaturation and harbor development, immaturation of the parasites only asexual reproductions. The developmental stages are asexual reproductions. Any host is called secondary host or intermediate host. Intermediate host or secondary host means so harbor development. The harbor development or immaturation of the developmental stages are asexual reproductions. Parasites, any hosts the bodies, the asexual reproductions is called secondary host or intermediate host. The next third one, reservoir host. So reservoir host, secondary host example, man for Plasmodium. Plasmodium vivax the man. Plasmodium vivax the first host is the Anopheles, then next second host is the man. Second means secondary host. Plasmodium, both of the primary host and secondary host. The Plasmodium vivax primary host example,
secondary host example. Plasmodium vivax first host is the Anopheles, second host is the man. Second means secondary host or intermediate host. The next reservoir host. The reservoir host means the host largest infective stages of parasites. The host largest infective stages of parasites. Human host not available. Human host not available reaches and stay the another one host is called reservoir host. The host largest infective stages of parasite. Human host not available. Human host not available. The reaches the another one host or the stay the another one host in the up to the definite host. Up to definite host cannot available. Not available of the definite host. The reaches to the another one host. Reaches to the another one host. The stay the definite up to definite host. This is called reservoir host. Reservoir host cannot infect. So cannot infections in the reservoir host. For example, monkeys. Monkey for Plasmodium vivax. Plasmodium vivax ne cannot causes the diseases for monkey. Plasmodium vivax cannot causes the diseases for monkey. Only Plasmodium vivax stay the inside the monkey bodies. So inside the monkey bodies. So anyway, so definite host is available. So immediately reaches to the definite host. So definite host name. So availability definite host name. So this is still the monkey bodies name. Monkey bodies stay in the monkey bodies. So this type of the host is called reservoir host. So types of host ante అతిదేయి యొక్క రకాలు. అతిదేయి యొక్క రకాలు అంటే ప్రాథమిక అతిదేయి, ద్వితీయ అతిదేయి మరి ఇక్కడ ఆశయ అతిదేయి అంటారు. ప్రాథమిక అతిదేయి అంటే ఇక్కడ ఏ పరాన్న జీవి అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి లైంగిక పరిణితి చెందుతుందో, పరాన్నజీవి ఏ జీవి యొక్క దేహం లోపల లైంగిక పరిణితి చెందుతుందో ఆ అతిదేయిని ప్రాథమిక అతిదేయిగా పేర్కొంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ అనేటువంటిది ఎనాపిలస్ అనేటువంటిది ఏంది దోమ, ఆడ ఎనాపిలస్ అంటే ఫిమేల్ ఎనాపిలస్ అంటే ఆడ ఎనాపిలస్ దోమ యొక్క దేహం లోపల ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ అనేటువంటిది సెక్సువల్ మెచ్యురేషన్ అంటే లైంగిక పరిణితి చెందుతుంది కాబట్టి ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్కి ఇది ప్రాథమిక అతిదేయి. అదే మాదిరిగా సో యుకరేరియా బ్రాంక్రాప్టి తీసుకున్నట్లయితే ఉకరేరియా బ్రాంక్రాప్టి కూడా మానవుని దేహం లోపల లైంగిక పరిణితి చెందుతుంది. ఇది కూడా దీనికి మొదటి అతిదేయే కాబట్టి దీన్ని ప్రాథమిక అతిదేయిగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే ద్వితీయ అతిదేయి. సో ద్వితీయ అతిదేయి తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ద్వితీయ అంటే ఇక్కడ రెండవది అని అర్థం. ఇక్కడ మరి రెండవ అతిదేయి అంటే ఇక్కడ ద్వితీయ అతిదేయి అంటే ఇక్కడ రెండవ అతిదేయిలో హార్బర్ డెవలప్మెంట్ బాగా అభివృద్ధి చెందుతున్నట్లయితే ఏ యొక్క అతిదేయి యొక్క దేహం లోపల బాగా అభివృద్ధి చెందుతుందో ఆ యొక్క అతిదేయిని ద్వితీయ అతిదేయిగా పేర్కొంటారు. ద్వితీయ అతిదేయి ఎలా అవుతుంది అంటే ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ అనుకుని మానవుని యొక్క దేహం లోపల బాగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. ఎలా అంటే ఇక్కడ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ ఆల్రెడీ ఆడ అనాప్లస్ లోపల లైంగిక పరిణితి చెందింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మానవుల్లోకి వచ్చేసరికి మానవుడు ఎన్నో అతిదేయి అవుతాడు, అప్పుడు రెండవ అతిదేయిగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి మానవుని యొక్క దేహం లోపల బాగా ఉధృతంగా అభివృద్ధి చెందించుకోవడం జరుగుతుంది. అదే మాదిరిగా వచ్చేసి ఇక్కడ అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి కూడా జరుగుతుంది. ఏ పరాన్న జీవి అయితే ఏ జీవి యొక్క దేహం లోపల అయితే ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందుతుందో ఇక్కడ అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుందో ఆ పరాన్న జీవిని వచ్చేసి ఆ యొక్క అతిదేయిని వచ్చేసి ద్వితీయ అతిదేయిగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మూడవ తీసుకున్నట్లయితే ఆశయ అతిదేయి. ఆశయం అంటే ఇక్కడ ఆశయం ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే ఏం చేస్తే ఇక్కడ ఆశయ అతిదేయి అంటే ఇక్కడ దానికి కావలసినటువంటి అతిదేయి దొరకనప్పుడు, పరాన్న జీవికి కావలసినటువంటి అతిదేయి దొరకనప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్కి ఎవరు కావాలి, మానవుడన్న కావాలి, అనాప్లస్ దోమన్న కావాలి. ఈ రెండు దొరికినప్పుడు మాత్రం దానిలోకి వెళ్తుంది. మరి ఈ రెండు లేనప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ వేరొక జీవి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆశయం పొందుతుంది.
మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు మన యొక్క రిలేషన్స్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తాం, రిలేషన్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కావాల్సిన వాళ్ళు అక్కడ లేరు, వాళ్ళు అందుబాటులో లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ ఆ పక్కన ఉండేటువంటి ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళి అక్కడ ఆ రోజు వరకు ఇక్కడ సో ఆశ్రయం పొందడం జరుగుతుంది. ఆశ్రయం పొంది ఎప్పటికీ అక్కడ వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటామా అంటే ఉండం. ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ మీ సంబంధించిన వాళ్ళ రిలేషన్స్ రాగానే మళ్ళీ వెంటనే అక్కడి నుంచి మీ రిలేషన్స్ దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది. అదే మాదిరిగా ఇక్కడ కూడా పరాన్నజీవి ఏం చేస్తుంటే దానికి కావలసినటువంటి పరాన్నజీవి అందుబాటులో ఇక్కడ దానికి పరాన్నజీవికి కావలసినటువంటి అతిథేయి అందుబాటులో లేనప్పుడు అది వేరొక అతిథేయి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆశ్రయం పొందుతూ ఉంటుంది. ఆశ్రయం పొంది దానికి ఎలాంటి హానిని కలిగించకుండా ఆ జీవి యొక్క దేహం లోపల ఆశ్రయం పొందిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి కావలసినటువంటి అతిథేయి దొరకగానే దాని నుంచి మళ్ళీ దానిలోకి ప్రవేశించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఉండేటువంటి అతిథేయిని ఆశయ అతిథేయిగా పేర్కొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవి అతిథేయ యొక్క రకాలు. నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్లయితే పారాసైట్స్. సో పారాసైటిక్ అడాప్టేషన్స్. సో పారాసైటిక్ అడాప్టేషన్స్ బికాస్ the parasites, almost all parasites that lives inside the host bodies. The host bodies always secretions the enzymes. Host bodies always secretions the enzymes. So enzymes they dissolve the parasites, completely disappears. The degenerations are disappears. But so cannot in the disappears, cannot dissolve in the cannot digestion of the parasites because some type of the adaptations. So some type of the adaptations the parasites, so that leaves the parasites inside the host bodies. So the 5 or 6 or 7 types of the adaptations. The first one is the anchoring. The parasites adaptations. The parasitic adaptations, first one coming to the first point, anchoring. So anchoring is the parasites that lives inside the host bodies. The host bodies, inside the host bodies, the lumen or gut. Lumen or gut. The lumen or gut, inside the lumen or gut, the smooth space. The smooth means the mucus secretion of the mucus in the intestine wall. The intestine walls, the mucus secretions, the smooth, they are easily gliding. So the parasites, the adaptations, the anchorings. So anchoring is organs, anchoring the organs. So organs the suckers, hooks, and hooks, the rostellum. Suckers and hooks and rostellum. The holding are capturing the host bodies, So host bodies are holding the host bodies. Holding the host bodies are capturing the host bodies. The suckers attachment. The host bodies, inside the host bodies. Hooks. The hooks holding the host bodies, the parasites. And rostellum. The rostellums tightly adhesive organs. So adhesive organs. So in the suckers and hooks and rostellum. So this is the anchoring. So anchorings in the organs. So parasites, the first one is the organs. The first one is the adaptation of the organ. First adaptation of the organs, the anchorings. So anchorings, the suckers, hooks and rostellum. This type of the organs that are developed in the parasites. So anchorings, the first one adaptation is the anchoring. The second one, cuticle. The cuticle, the thick cuticle. For example, this is the parasites. Outer surface, thick cuticle layer. A thick cuticle layer in the protective layers. Why? Because the host bodies releases the different type of the enzymes. So different type of the enzymes, already enzymes dissolved. Only thin cuticles or thin layers. So automatically releases inside the host bodies dissolves or disappears. The parasites cannot live inside the host bodies.
But adaptation of the parasites, the thick cuticle layer, the thick cuticle layers the protective layers, the parasites the protections, the parasites protections the outsides the surface of the parasites the thick cuticle layers the parasites the second one adaptations, for example Ascaris lumbricoides. So Ascaris lumbricoides the outer surface, because the Ascaris lumbricoides lives inside the host bodies in the human beings, the large intestines. So large intestines ne Ascaris lumbricoides thick cuticle layer is protective layer is adaptation. Next is third one, anti-enzymes. So anti-enzymes, already host bodies releases the enzymes, the anti-enzymes releases the parasites. That this is the two types enzymes. Enzymes releases the host bodies and parasites also releases the enzymes. The two types of enzymes, the neutralization. Host releases the enzymes and parasites releases enzymes. The two enzymes neutralizations. So neutralization of the enzymes, anti-enzymes, the tinea solium. The tinea soliums, the anti-enzymes releases. Already host bodies releases the enzymes. The tinea soliums also releases the enzymes. The two types of enzymes, the neutralizations cannot affect the parasite. Next, obligatory anaerobes. Obligatory anaerobes. Obligatory anaerobe means some type of parasites lives inside the host bodies. Some type of parasites lives inside the host bodies. Host bodies the only the oxygens. Aerobic respirations ne entamoeba histolytica, the some type of the parasites the respiration, aerobic respirations, the rare percentage of the oxygens lives inside the host bodies. This type of the adaptation is called obligatory anaerobes. An example, entamoeba histolytica. Next, facultative anaerobes. Facultative anaerobe means this type of the parasites lives inside the host bodies, cannot availables. So cannot availability of oxygens, scarcity of oxygens, cannot availability of the oxygens that lives in the aerobic anaerobes, the anaerobic respirations. So when the sufficient oxygens available in the aerobic respiration. Anaerobic respiration is completely scarcity of oxygen. The rare percentage of the oxygens in the anaerobic respirations are called obligatory anaerobes, and the facultative anaerobic respirations means some type of the parasites cannot availability of the oxygens is called facultative anaerobes. Next, reproductive potential. So the parasites, the reproductive stage potential energy is highly reproductive potential energy. For example, Ascaris lumbricoides 1 times 2 lakhs for time 2 lakhs eggs releases more potential energy, more reproductive potential energy. The parasites, each one parasites, the more the each one parasites have reproduct more potential energy, reproductive potential energy. For example, Ascaris lumbricoides for time 1 times 2 lakhs eggs releases. So this is the adaptation of the parasites. The next class, the next session's continuations.